Papu, Gavnida, probability, exercise 9.1, fourth sum. There are 24 balls in a pot. If 3 of them are red, 5 of them are blue, and the remaining are green. So first என்ன குடுத்திருக்காங்க, what is given? There are 24 balls in a pot. So ஒரு pot இருக்கு, அதுல வந்து ஒரு 24 count balls இருக்குது. So அதுல அந்த 24 out of 24, 3 of them are red. So 3 balls are in red in color. சரியாடாமா? So we have pasted here. 3 red balls are there in the pot. 5 of them are blue. And 5 blue balls are there. 1, 2, 3, 4, 5. And the remaining are green. So first இந்த இடத்துலயே நீங்க ஒரு calculation பண்ணிரணும். Okay. எடுத்தோனே okay, some easy probability direct போயிரலாம். ஒண்ணே ஒண்ணு. 3 of them are red, count is given. 5 of them are blue, count is given. And the remaining are green. அப்ப இந்த count கண்டுபிடிக்கணும். இது formula தேவையா? Simple. Total எவ்வளவு balls இருக்குது? 24 balls இருக்குது. Out of them 3 are red and 5 of them are blue. So 3 plus 5 எவ்வளவு? 8 balls. 8 balls ஓட color நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So out of 24, 8 balls are already given. Remaining எவ்வளவு இருக்கும்? So 24 minus 8. 24 minus 8 எவ்வளவு? 16. Corrected ஆமா? So 16 balls are green in color and the remaining are green in color அப்படின்றது என்னது? There are 16 balls which are green in color. சரியாடாமா? So there are 16 balls. பாருங்க 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. சரியாமா? So இப்படி வெரிஃபை பண்ணாதவங்க 16 So கண்டினியூ பண்ணுங்க நம்பரை. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So டோட்டலா இப்ப 24 balls இங்க இருக்குதுன்ற calculation கரெக்டா இருக்கா? So that is it. So remaining அப்படின்றப்போ there are 16 green balls. இங்க questionலயே கூட இங்க பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க நோட்டீஸ் பண்றதுக்கு. So அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the probability of picking out a blue ball, a red ball and a green ball? மூணு subdivision நம்ம கேட்டிருக்காங்க. So first என்னது? Probability of picking out a blue ball. So what is the event that is going to be considered here in the first subdivision? Let மூணு subdivision இருக்குதுனால ABC நான் அந்த events நேம் பண்ணிக்கிறேன். So first one வந்து இல்ல அப்படின்னா இந்த blue ball so let B இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது, எப்படிதான் சூஸ் பண்ணணும் உங்க கன்வீனியன்ட் பொறுத்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். So let B be the event of. So இங்க நடக்க போற event என்ன? What is the event that is going to happen here? We are going to pick out a blue ball first subdivisionல. So we have to calculate the probability for that event. அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குதா இல்லையா? Is that going to happen or not? Happen ஆவறதுக்கு எவ்வளவு chances இருக்குது? What is the possibility? அதான். So let B be the event of picking a blue ball. சரியாடாமா? Picking out a blue ball. எழுதிக்கலாம். So இந்த event நடக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது ரெண்டு விஷயம். கரெக்டா? இந்த event வந்து கண்டிப்பா எதுல இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்? இந்த eventோட favorable outcome. So this is the event that is going to happen. Blue ball நான் இந்த potல இருந்து பிக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு சான்சஸ் இருக்கு? வெளியில எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன சான்ஸ் இருக்குன்றது. So அப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும்? இந்த potல இருக்கக்கூடிய total number of balls, அதாவது என்னென்னலாம் அவுட்கம் வரலாம். நீங்க கையை விட்டு வெளியில எடுக்கிறப்போ ப்ளூ பால் மட்டும் தான் நம்ம கையில சிக்குமா? கிடையாது. கரெக்டா? ப்ளூ பாலை தவிர்த்து நமக்கு வேற என்னென்ன கலர் இருக்கு? எக்ஸப்ட் ப்ளூ பால்ஸ் there are green balls and red balls in the pot. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு சான்சஸ் வந்து இங்க all possible outcomes ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So total number of outcomes. This total number of outcomes can be called as sample space, right? இந்த number of அப்படின்றப்ப sample space ஓட கவுண்ட். So total number of counts அப்படின்றப்ப we have to know the sample space. First, what are the outcomes that are possible? What are the outcomes that are possible? Total outcomes that are possible. So இதுதான் வந்து அந்த total number of outcomes. கரெக்டா? இதெல்லாமே இந்த outcomes. Green balls ஒரு 16 balls உள்ள இருக்குது. Red ball ஒரு 3 balls இருக்கு. Blue ball ஒரு 5 balls இருக்குது. இதுதான் வந்து total outcomes of this event. இது வந்து total outcomes. இப்போ இந்த event நம்ம சூஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த event வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்செட்டா தான் இருக்கும். Subset of this sample space. நம்ம எடுக்க போற ஈவென்ட்டோட அவுட்கம்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸோட சப்செட்டா இருக்கும். which means இந்த டோட்டல் அவுட்கம்ஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு தேவையான அந்த ஃபேவரபிள், நமக்கு என்ன அவுட்கம்ஸ் தேவையோ those favorable outcomes will be present here in this total sample space. சரியாடா? இதுல நம்மளோட ஃபேவரபிள் அவுட்கம் யாரு? நமக்கு எது தேவை? எந்த அவுட்கம் நமக்கு வேணும்? picking out a blue ball. First subdivision is blue ball. So 1, 2, 3, 4, 5. கரெக்டா? இந்த ப்ளூ பால்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. இது எஸ்.
So first n of s எத்தனைன்னு பாத்துருங்கடாமா. n of s is nothing but the count, cardinality. Total number of outcomes. These are the total outcomes. Total number of outcomes அப்படின்றப்ப there are 24 possible outcomes. Total possible outcomes. சரியாடாமா? 16 green balls இருக்கு, 3 red balls இருக்கு, 5 blue balls இருக்கு. So total there are 24 possible outcomes. So that will be the sample space. And நம்ம இப்ப choose பண்ணிருக்க event என்னது? B. B is nothing but the event or probability of choosing a blue ball. Correct? So blue balls எத்தனை இருக்கு? There are 5 blue balls in the spot. Correct? அப்ப அந்த 5 blue balls தான் நம்மளுடைய favorable outcomes. These 5 blue balls are our favorable outcomes of this event. இந்த event B அப்படின்றதுக்கு இந்த 5 தான் வந்து favorable outcomes. This is the total outcomes and this is favorable outcomes. நமக்கு இப்படியே இருந்தா பார்த்தாது we have to write the cardinality. Number of favorable outcomes. வெறும் favorable outcomes எதுன்னு தெரிஞ்சா பார்த்தாது we have to know the count. So n of b என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா n of b equals 5. 1, 2, 3, 4, 5 favorable outcomes out of 24 total outcomes. So நம்மளோட probability formula தெரியும்ல? So probability formula என்ன வரும்? Number of favorable outcomes by total number of outcomes. ஓகேவா? So p of e நம்ம இங்க என்ன event எடுத்துக்கொண்டாமா? P of B. We have chosen the letter B. Let B be the event of picking a blue ball. So P of B equals, what is the number of favorable outcomes? This is the favorable. So N of B divided by total number. Total number is nothing but the sample space of the count. So N of S, N of B by N of S. N of B equals 5 and N of S equals 24. 5 by 24 is simplify பண்ண முடியுமான்னு check பண்ணிக்கணும்டா கண்ணா. So because we have to write the probability answers in its simplified form. So 5 by 24 இதுக்கு மேல நம்ம simplify பண்ண மாட்டோம். There are no common devices. So this is the final answer. 5 by 24 is the probability of picking out a blue ball from this spot. சரியாடா கண்ணா? So இது easy தானே? டோட்டலா நமக்கு 24 balls இருக்கு. அதுல 5 blue balls. So நம்மளோட chances out of 24 only this 5 balls are blue ball. So 5 out of 24 is the probability. இத பார்த்த உடனே நீங்க சொல்லிடலாம். So I'm giving a clear explanation about this. புரியுதாடாமா? So second question போலாமா? Second subdivision என்னன்னு பாருங்க. Picking out a red ball. சரியாடாமா? What is the probability of picking out a red ball? So same. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு alphabet இதுக்கு நான் assign பண்ணலாம். Let R be the event. We have to assign an alphabet for this event. So let R be the event of picking out a red ball. So red ball அப்படின்றதுனால நான் சிம்பிளா இருக்கட்டும்ன்றதுனால R அப்படின்ற லெட்டரை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். So the differentiationக்காக. So red ball சூஸ் பண்றதுக்கானது வேணும்னா first what do we need? First in the event ஓட sample space தேவை. கரெக்டா? So sample space அப்படின்றது என்னது? All the outcomes. So all the outcomes அப்படின்னா இந்த பாட்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா பால்ஸையுமே நம்ம எடுக்கணும். So sample space அப்படின்றப்ப நான் இந்த எல்லா பால்ஸுமே எடுத்து எழுதிட்டேன். But what do we exactly need? Number of items in the sample space. Number of outcomes. Total number of outcomes. So these are the total possible outcomes. This is the total number of possible outcomes. Cardinality. Count எடுத்து எழுதுறோம். What will be the count? The same 24. கரெக்டாடாமா? அடுத்தது red balls pick பண்ற அந்த ஈவென்ட்டோட அவுட்கம்ஸ் எடுத்து எழுதணும். செட் பிராக்கெட்ஸ் புரியுதாடாமா? இந்த ரெட் பால் பிக் பண்றதுக்கான அவுட்கம்ஸ் என்னென்ன? ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ். இந்த ஈவென்ட்டோட ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் இங்க எடுத்து எழுதணும். சோ இந்த 3 ரெட் பால்ஸ் தான் நமக்கு இதுல வந்து ஃபேவரபிள் அவுட்கம். 1, 2, 3. கரெக்டாடாமா? These 3 red balls are our favorable outcome. So அத வந்து நம்ம இந்த செட் பிராக்கெட் குள்ள எழுதியாச்சு. இந்த செட் பிராக்கெட் இந்த செட் வந்து கண்டிப்பா எதனுடைய சப்செட்டா இருக்கும்? சாம்பிள் ஸ்பேஸோட சப்செட்டா தான் இருக்கும். நம்மளோட ஈவென்ட் எப்போதுமே என்ன மாதிரி அவுட்கம்ஸ் கொடுக்கும்? சாம்பிள் ஸ்பேஸோட சப்செட்டா தான் கொடுக்கும். கரெக்டா? இதுல இருந்து தான் நம்ம ஒன்னு சூஸ் பண்றோம். சோ அப்ப வந்து நமக்கு R என்னது? இதுதான். இதனுடைய கவுண்ட் தேவை. N of R. N of R equals 3. சரியா? So 3 red balls are there out of 24 balls. So probability என்னவா இருக்கும்? P of B. அதே மாதிரி நம்ம என்ன எழுதலாம்? P of R equals number of favorable outcomes. This will be in the numerator. Our favorable outcomes will be in the numerator and the total number of outcomes will be in the denominator. Corrected amma? So this is the probability formula. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா favorable outcomes is 3 red balls are there only. So அப்ப 3 out of 24. Simplify பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கடா கண்ணா. பண்ண முடியும்னா you have to write it in the simplified form. 3 table common divisor. So 3 1 times போகும். 24 அப்படின்ற நம்பர் 8 times போகும் 3 அப்படின்ற டிவைசர்ல. So 1 out of 8. So 1 by 8 is the probability of picking a red ball. Next question என்னது? Third subdivision நமக்கு என்னது? Picking a green ball. Corrected அம்மா?
What is the third subdivision that they have asked for? Probability of picking a green ball. So we can choose an alphabet for that. Another, let G be the event. For choosing green ball, I am choosing the alphabet G. Event of picking a green ball, picking out a green ball. So next என்னது, இது தேவை அப்படின்னா to calculate this probability we need total number of outcomes and possible favorable outcomes. So sample space வேணும், கரெக்டாடாமா? So this will be our sample space. All the 24 balls will be our sample space. In the pot குள்ள இருக்கக்கூடிய all the possible outcomes will be our sample space. So இதனுடைய count என்னது, n of s equals 24. There are total 24 number of balls in the pot. So those will be the total number of outcomes. And what will we need next? G, event oda outcomes. நம்ம choose பண்ணிருக்கிற நமக்கு தேவையான event oda favorable outcomes. What are the favorable outcomes? Only this green balls, கரெக்டா? green ball எடுக்கிறது மட்டும்தான். So இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய favorable outcomes. இதனுடைய count என்ன? 16 green balls. நம்ம startingலயே பார்த்தோம், கரெக்டா? There are 3 red balls, 5 blue balls and the remaining அப்படின்றப்ப நம்ம startingலயே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தோம். What is the count? 16 green balls. அப்ப 16 அப்படின்றத கவுண்ட் இல்லன்னா இங்க கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே வாடாமா? So n of g equals 16. So what is the probability formula? P of g equals எல்லாத்துக்கும் e அப்படின்ற alphabet யூஸ் பண்ணாதீங்க. If you what is the alphabet that you are choosing for the event, அந்த alphabet தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணனும். So probability of for this event to happen தான். அப்ப என்னதுங்க, நமக்கு number of favorable outcomes, numeratorல என்ன இருக்கும்? Number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes, correct? And total number of outcomes. So number of favorable outcomes எவ்வளோ? 16 is our number of favorable outcomes and 24 is the total number of outcomes because there are 16 green balls and 24 total number of balls. அப்ப 16 or 24 again என்ன பண்ணலாம் நீங்க? simplify ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். I am choosing the 8 table. So 8 வந்து 16 என்ன எத்தனை டைம்ஸ் போகும் 8 டேபிள்ல? 2 times போகும். And 24 அப்படின்றது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 3 times போகும். So what is the probability here? Final simplified form 2 by 3. 16 by 24ன்றது probability இல்லன்னு இல்லடா, 2 by 3 is the simplified form. சரியாடாமா? நீங்க இதை டிவைட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும், 16 by 24 டிவைட் பண்ணீங்கனாலும் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். சரியா? So first one answer என்னன்னு பாருங்க. It is 5 by 24. Picking a blue ball வந்து 5. That because there are 5 blue balls out of 24 total number of balls and there is இதுல 1 by 8 அப்படின்னோடனே 1 red ball தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. 1 by 8 அப்படின்றது simplified form. 3 red balls out of 24 total number of balls. So 3 by 24 ஓட simplified form 1 by 8. Then என்னது? There are 16 green balls out of 24. 16 by 24 ஓட simplified form 2 by 3. So நீங்க எடுத்து எழுதுறதுனால திருப்பி எடுத்து எழுதிக்கலாம்டா. இந்த மூணு நான் இங்க வந்து பாக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா, ஸ்கொயர் பிராக்கெட் 5 by 24, 1 by 8, 2 by 3. இது மூணையும் திருப்பி கூட நீங்க எடுத்து எழுதிக்கலாம். P of B, P of R, P of G. இங்க எடுத்து எழுதுறேன்டா சைடுல. P of B equals 5 by 24 and P of R, red ball, சரியா, equals 1 by 8 and probability of picking out a green ball, P of G equals 2 by 3. So this is our final answer. புரிஞ்சுதாடா கண்ணா? Zoom out பண்ணி வச்சிருக்கேன்டா. You can refer this or this will be posted. You can refer that post also. Thank you டா கண்ணா.